Okay, so yesterday what we are trying to understand is JavaScript lo, like how we can write a Node.js server, right, using JavaScript. So what is the command to run a Node.js server? npm run dev, because in our package.json we mentioned dev as a script. So this is the reason what we need to write a command npm run dev. So it will run on a 3001 port now. So like when you check here on index.js file, we are using which package? Express package to create a server. Okay, express package to create a server. So you need to require an express. This is the first command, first line of code. Then you need to initiate it, you need to execute that function. Then the app becomes your important parameter to execute. So this app will have a listen function to actually tell you the server is running on 3001. After running a server, then you can now create the endpoints. Okay, these are the endpoints like endpoint 1, endpoint 2, endpoint 3, or you can call it API 1, API 2, API 3, whatever. Okay, so every API, every HTTP method, there is a get method, there is a post method, there is a put method, there is a delete method. So now let's understand how exactly we send data to this API and how we get the data in our program. So generally ఏమవుతుందంటే, you know very well that how to write a get API. Okay, in get API you have two parameters. One is a string parameter, another one is a callback function. Correct? You understand this? Two parameters. So every function has a two parameters. One is an endpoint and another one is a callback function. So for getting data, what is getting data? You can access data from anything or anywhere. Okay, so data can be accessed in a 2-3 different ways. Okay, first way is you get the data from database, like saying all data you need. What data you need from database? All. So when you are saying you need an all data, so you will not pass anything to the backend. You just access everything. How that looks, let me explain you that. See, in workers portal only, if you see here, so I am on dashboard and I am trying to access the users data. Okay, so now I am accessing all users data. So how I am calling this API? How I will call this API is, if you inspect, if you network here and if you refresh the application, you will get a users API. So what I have done is, there is an API called users, but this users API is a not direct API. It is actually passing some information. It is passing some information. What information it is passing is page equals to 1 and limit is equals to 50. So this is passing some information. So that is called the payload. So what we call this is a query string parameters. So if you want to call an get API, if you want to use an get API, to get API, the first method is like you can pass some values. Based on that conditional values, you can get the data. So those conditional values we now call as query string parameters. So we are querying like with some parameters. We are querying with some parameters. You understand this? Okay, now sometimes I don't pass anything. I'll directly hit the API. So there is a way. So how we do that is, if you check the projects, see here projects. So the projects are not using any query parameters. Is projects API is using query parameters? No. So now we are doing a get method. We have called an API, but this API doesn't use any parameters. But if you see one of the API, this one is also get API, but this API is using what? Query parameters. So there are two different ways we see. Like we can use a query parameters to get the data, or you cannot, you don't use a query parameter, you get all the data from database. Okay, this is the two thing. So now how to pass query parameter is the question. Now you know, like see this, in our code base I have written one API which is called get API as a index. This is an index API, and there is another get API which is a user API. You are understanding it? So now if I want to hit this API, how I will hit?
our server is running on 3001. So I'll open my Chrome. I can run localhost 3001. So why this is showing is, this is the index route we created. That's the reason it is showing. If I don't have an index route, does it show some answer? No, it will not show you any answer. So now I am aware that I am created index route and I know how to hit that index route. Clear? Okay. So let's comment this out. Now if I do hit it, I'll get the answer. Next, if I do it user, I'm getting the answer. So I have a user's endpoint also. So 2 APIs I have. But these APIs are direct APIs. These APIs not using query parameters. Are these APIs are using query parameters? No. So now how to use query parameters? Okay. So how you can use, like from the Chrome, you can directly question mark and you can say like users from like place. Let's say place. Okay. Place is equals to maybe Hyderabad, something like this. Let's say. If you hit, you should get your answer. So this is how we need to pass the query parameters, but here it is not possible. So let's see. Okay, so there is a, like, if you want to use like one value, then then you use AND operator, then you can use another value, right? So there are different values you can use. So now what we try to do is, we can accept these values here also. How we accept that, we are going to learn. అర్థమైందా నేను చెప్తుంది? So normal ga, when you are hitting an API, you need to pass a query parameters. Why query parameters required is, oka project undante aa project ki sambandhinchina task le chestam kada, fetch cheyali kada. So project ID pass cheyali kada. General ga what you think is like, call an API, you will get all the tasks. That is wrong. You need to call an API with a project ID. That's where you will get the project task, right? So you must understand hitting an API without parameter and with parameter. Okay, so we know without parameter how to hit. Now we are learning without with parameter. So query parameters, we call it as a query parameters, because hitting an API means querying on database, asking database. Ardhamainda? So write like on your notebook you can write like querying database for a get method. Okay, querying database for a get method. Point number 1, without query parameter. Point number 2, with query parameter. Querying a get API. Querying a get API. Point number 1, without query parameters and with query parameters. Oh, sir. Okay, so now see here. So now the API testing, you have created an API called /users, correct? You have created an API called /users. This is a users, not user, because when we query we get all the data normally. So there is an API called users, but you have written it, but how to test it? So we tested this using a Chrome actually. We tested using what? Chrome, but this is not the correct path to test. How to test this is, we need to test using Postman. So which tool we need to use? We need to use Postman. So I am opening my Postman and now I'll test my API. Is that working properly or not? Okay. So you need to okay, so close everything. I am not signed in, so let me sign in. Like, you need to sign in your Postman, because whatever work you do, those work will be saved. Okay, so the collections will get saved. So make sure that you are using
Okay, so I am clear now. So if you see here, so like I have created some collections actually. Okay, so there is a just asking me update. Wait. So we are just discussing about an get API, how to do it in different ways. So to do a get API, we have just learned like without query parameters, with query parameters, and another point is with header. What is the another third point is with headers. What is headers? I'll explain what is headers, but with headers we need to pass. So these are the three core important points when we are calling an get API. Okay, update is not required. So like when you come to your Postman, you will see all this like workspace or whatever collections, environments, history, flows, and whatever you have. Collections is the first part. So we have different APIs, like different like you can just open your any API, like you can just open your API and you can see like how that API is used, what is the URL and ABC. Okay, now what I'll try is I'll create a new collection. Okay, so just close all this, we don't need, and here is a plus button, blank collection. I'm doing a blank collection, and this collection name I'll keep it as MERN, right? So our project. So you will also have your blank collection name MERN. When you create it, then there is an add request. Click that add request, then you will get your screen. So this request, what is this? Is a get API call. Okay, maybe you can write in this way. So get API call. Okay, get API call. You can name it whatever you want. Okay, you can name it whatever you want. So now you can choose your method, HTTP method, which method you want. What method we are doing now? Get. Then enter URL. You need to enter URL. So what is your URL? HTTP localhost 3001 users. Okay, users. This is your API. If I hit this API without selecting anything, then just send. So now you need to get some response. Okay, so we are getting error response because of what? Our server is running. Yeah, our server is running on localhost 3000 and we have users API. If I check here, like is this working here or not? It's working here, right? So just copy this URL, Postman users. This is get method actually, not post method, right? So previously it was post, do get. So you are getting your response. So from today our APIs are always tested from Postman. Okay, Control S command, like you need to save this API, because if you come after many days, then this is always available to you here. Okay, now this API has lot of options here. See, like lot of options. So one is you have a document option, you can write a documentation. Okay, this API is this API created to fetch users data, something like that, because like every API needs to be documented properly. If you are creating a API, you need to document it, what that API does and what is the logic for that API. So the documentation we have done. Then there is a section called params. This is very important for us. Okay, so now we are doing an API without parameters, that is done. Now we are doing with param. So from Postman you can have a key and value. So I can say like I need a what users I need is I need users of class 12, let's say class 12. Okay, so if I hit this, my API is running properly, right? So how the URL gets constructed? With a ternary operator question mark, then your value. Then your value. Now if you want another one like age, okay, age
maybe uh, 10. See, so the API is automatically getting constructed in this format. So to query the data, ante oka database lo data based on age, based on a class, if you want to get the data with these values, then you can use the params section. You can use the params section. So this is called a query params section. Understand? Now what I told you, I need to use header also. So you can use the header, like authorization is a one part, and you also have headers here. So now if I, like, there are a lot of types of headers, so we will be using authorization header for now. Okay, authorization header ante entidante security anamata. Like if you are calling an API, if it is a public API, then it is not secure. If you pass the authorization header, then it is a protected API. మీరు ఆథరైజేషన్ హెడర్ పాస్ చేస్తేనే ఏమవుతుందంటే ఆ ఏపీఐ యొక్క రెస్పాన్స్ రిటర్న్ అవుతుంది, లేకపోతే రిటర్న్ అవ్వదు. ఈ ఆథరైజేషన్ హెడర్ కీ ఉంటుందా వాల్యూ, దిస్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ వెన్ యూ లాగిన్ ది సిస్టమ్. ఒక సిస్టంలో మీరు లాగిన్ అయ్యి రిజిస్టర్ అయినప్పుడు మీకు ఈ కీ వస్తుంది. సో ఈ కీ నుంచి మీరు హెడర్స్ పాస్ చేస్తేనే మీకు రెస్పాన్స్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది, లేకపోతే రెస్పాన్స్ అనేది రిటర్న్ అవ్వదు. సో ఒక రఫ్ ఐడియా, హెడర్స్ గురించి మనం కంప్లీట్గా ఈరోజు మాట్లాడము, బట్ ఇట్స్ అ రఫ్ ఐడియా. సో 2 things I have learned I can use params and I can use my headers authorization header. Okay, so now I have constructed a API. Great. If I hit this API, I am getting a response or not? I am getting. But now you need to accept these values in your program here. ikkada meeku adi kavali actually exact values what I passed, age gaani class gaani ఇక్కడ కావాలి. అది ఉంటేనే కదా నువ్వు డేటాబేస్ మీద కరెక్ట్గా క్వైరీ చేస్తావు, లేకపోతే అడ్డదిడ్డంగా చేయడానికి రాదు. సో హౌ టు యాక్సెస్ దట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఆర్ ఆల్వేస్ కమింగ్ ఇన్ ద పారామీటర్. విచ్ పారామీటర్ వి గెట్? రిక్వెస్ట్, బికాస్ ఫ్రమ్ అదర్ సైడ్ వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ఏపీఐ. సో ఇక్కడ మీరు కన్సోల్ డాట్ లాగ్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా. కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ డాట్ క్వెరీ. ఓకే, request dot query. If I console dot log this, do I get those values or not? That is the question. Antena? So let's hit that again. Send. See the terminal. Have you got that? Yes, you got it. So you got in a form of what? Which data type it is? Object. You got in which form of data? Object form of data. So request dot query dot class. Now you will get a class value. Object lo dot operator use chese kada access chesedi. So if I hit this, do I get now? I got my 12. Now again if I write another key and if I write which age, so this key what you mentioned here should be equal here, because those are the values what we get in a request dot query. అర్థమవుతుందా? హౌ ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్ వాల్యూస్ ఇన్ అ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్. ఇదంతా కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్లో జరుగుతుంది. సో ఐఎమ్ ఏబుల్ టు రిసీవ్ 2 values. పర్ఫెక్ట్. నౌ ఐఎమ్ రెడీ టు డూ వాట్ ఎవర్ లాజిక్ ఐ వాంట్. యూజర్ క్వెరీ చేశాడు విత్ సమ్ పారామీటర్స్ అండ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ దట్ పారామీటర్స్ ఇన్ మై బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్ ప్రోగ్రామ్. ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్. ఈ పోస్ట్మెన్ అనేదంతా ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచే కదా హిట్ చేస్తారు మీరు. Now you are able to access those value in the backend endpoint. Yes or no? You are getting it? Clear? So you are getting your parameters. Very good. Now you know how to do without parameters and with parameters. And now you can also accept headers actually. మనకి ఏమొస్తాయంటే హెడర్స్ కూడా వస్తాయి. అది ఎక్కడ వస్తుందంటే సేమ్ రిక్వెస్ట్లోనే వస్తాయి అన్నమాట. కన్సోల్ డాట్ లాగ్ రిక్వెస్ట్. మీరంతా మీరు అంటే ఎక్కడ ఉందనేది మీరు జస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని బట్టి చూసుకోవచ్చు. నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను క్వెరీ పారామీటర్స్ కాబట్టి క్వెరీ అని డైరెక్ట్ రాసా. యూ కెన్ ఆల్వేస్ చెక్. సో లెట్స్ చెక్. చూడు ఎంత పెద్ద ఆబ్జెక్ట్ వచ్చిందో. దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. పెద్ద ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది రిక్వెస్ట్లో. సో రిక్వెస్ట్లో ఎక్కడ డేటా ఉంది, ఎక్కడెక్కడ ఏముంది అనేది వీ కెన్ ఫైండ్. సో ఇఫ్ యూ చెక్ ది రిక్వెస్ట్, రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ 10 తర్వాత యూ గాట్ లైక్ ఎర్రర్స్, రీడబుల్, బఫర్ వాల్యూస్, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్.
సో నేనేం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాను అంటే క్వెరీ మాత్రం వచ్చేసింది మనకి రిక్వెస్ట్ డాట్ క్వెరీ. నౌ ఐ నీడ్ హెడర్ పార్ట్, రైట్? సో అది ఎక్కడుంది? ఇగో హెడర్స్ అని ఉంది చూడండి ఇక్కడ, సంథింగ్ లైక్ హెడర్స్, పార్సర్స్, ఆథరైజేషన్. ఇంకో టోకెన్ వస్తుంది ఇక్కడ, నేను పెట్టిందే వస్తుంది చూడండి. సో దెర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాల్డ్ అన్ ఆథరైజేషన్ టోకెన్. సో మనం దీన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అంటే ఇన్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్ వీ కెన్ రైట్ రిక్వెస్ట్ డాట్ హెడర్స్. లెట్స్ సే హెడర్సే రాద్దాం, ఎందుకంటే మనం ఇంతకుముందు హెడర్సా విల్ ట్రై బోత్. ఓకే, ఫస్ట్ హెడర్స్ అని ట్రై చేద్దాము. డు వి సీ వి గెట్ సంథింగ్ ఆర్ నాట్? హెడర్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసింది చూడండి, పెద్ద ఆబ్జెక్ట్. యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఈ హెడర్స్లో వాట్ వీ కెన్ టేక్ హెడర్స్ డాట్, దిస్ ఈజ్ హౌ యూ యాక్సెప్ట్ ది వాల్యూస్ యూ గాట్. సో యూ గాట్ యువర్ వాల్యూ. సో రిక్వెస్ట్ అనేది మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్, మెయిన్ పారామీటర్ విచ్ రిసీవ్స్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. ఫ్రమ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఎ గెట్ మెథడ్, గెట్ కాల్ చేస్తున్నప్పుడు యూ కెన్ ఆల్వేస్ టేక్ యువర్ queries. If you have queries, if you don't have queries, you will not take. ఆ క్వెరీస్ అనేది మీకు వాళ్ళైనా చెప్తారు, యూఐ వాళ్ళైనా చెప్తారు, మీకైనా తెలుస్తుంది విచ్ టైప్ ఆఫ్ గెట్ ఏపీఐ యు ఆర్ రైటింగ్. సో నౌ వీ కెన్ టేక్ ది క్వెరీ ఆర్ వీ కెన్ టేక్ ది హెడర్స్. అండర్స్టాండ్? సో దిస్ ఈస్ హౌ ఆ గెట్ ఏపీఐ విల్ వర్క్. అర్థమైందా? సో నెక్స్ట్ మనకు ఆథరైజేషన్ కూడా ఉంటుంది. సో దెర్ ఈస్ లైక్ బేరర్ టోకెన్, అదే ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ హెడరే. ఓకే, సో యూ కెన్ యాక్సెస్ ఆథరైజేషన్, బట్ ఫర్ నౌ లైక్ ద గెట్ ఏపీఐ విల్ బి డూయింగ్ పారామీటర్స్ అండ్ దిస్ హెడర్ పార్ట్. ఇంతవరకు చాలు ప్రస్తుతానికి. క్లియరా? సో గెట్ ఈజ్ క్లియర్, నాకైతే గెట్ ఏపీఐ క్లియర్గా అర్థమైంది. ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? నో క్వశ్చన్స్, రైట్? సో నౌ లెట్స్ క్రియేట్ అ పోస్ట్ ఏపీఐ. ఓకే, పోస్ట్ ఏపీఐ. సో ఇది సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి ఇంకా. సో దిస్ ఇస్ డన్, గెట్ ఏపీఐ కాల్ ఇస్ డన్. నౌ యూ క్రియేట్ అనదర్ ఏపీఐ. సో మీరు ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ అంటే రైట్ క్లిక్ చేసి యాడ్ రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ కొట్టొచ్చు. కానీ ఇది వేరే దానికి వెళ్ళిపోతుంది యాక్చువల్లీ. దీని బదులు ఇక్కడే దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేసి యాడ్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఇక్కడే ఆటోమేటిక్గా అది కనెక్ట్ అవుతుంది. మాన్కి కనెక్ట్ అయింది. నౌ క్రియేట్ యూజర్ అనే పేరు ఇచ్చుకుంటున్నా. ఇక్కడ లోకల్ హోస్ట్ యూజర్స్ బదులు ఏముంటుంది? క్రియేట్ యూజర్. పోస్ట్ ఏపీఐ ఇదే కదా మనం రాసుకుంది అక్కడ ఎండ్ పాయింట్. సో ఈ నేమ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చా అంటే నాకు కోడ్లో ఇక్కడ రాసా కాబట్టి తీసుకొచ్చా. పోస్ట్ ఏపీఐ కదా ఇది, పోస్ట్ ఏపీఐ. అండ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ ఏపీఐ హిట్ చేస్తా. ఐఎమ్ గెటింగ్ ఆన్సర్ ఎస్. బట్ ద పోస్ట్ ఏపీఐలో ఖచ్చితంగా కావాల్సింది ఏంటంటే యూ నీడ్ అ డేటా. పోస్ట్ అంటేనే డేటా పంపించడం యాక్చువల్లీ. వేర్ ఈస్ డేటా? యు ఆర్ నాట్ పాసింగ్ డేటా. రాంగ్ కదా, ఇది కరెక్ట్ కాదు. సో నౌ వీ నీడ్ టు పాస్ డేటా. వేర్ వి పాస్ డేటా? ఇక్కడ బాడీ అనే ఆప్షన్ ఉందా? సో దిస్ బాడీ ఆప్షన్ యూ కెన్ పాస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, బట్ నౌ ఐ విల్ పాస్ ది రా డేటా విచ్ ఈస్ JSON. రా అండ్ JSON, అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ ద డేటా ఐ విల్ పాస్. సో JSON స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? ఇలానే కదా, నేమ్ కాలన్ సంతోష్. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది JSON పారామీటర్. ఏజ్ కాలన్ 25. దిస్ ఇస్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా. కానీ JSONలో డబుల్ కొటేషన్స్ ఇంపార్టెంట్. అర్థమైందా? నంబర్కి లేదు చూడండి డబుల్ కొటేషన్, బట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఫర్ ది కీస్. ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ కాదు ఇది. విచ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్? JSON ఆబ్జెక్ట్. కంట్రోల్ S సేవ్ చేసుకుందాం. నౌ ఐఎమ్ రెడీ విత్ ద డేటా. పోస్ట్ ఇట్. నౌ మనకి ఇక్కడ ఆ డేటా కనిపించాలి అంటే ఈ లాజిక్లో డేటా కనిపించాలి. ఎక్కడ ఉంటుంది డేటా? కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్. బట్ రిక్వెస్ట్లో ఎగ్జాక్ట్ ఎక్కడ? పారమ్స్లోనే. రిక్వెస్ట్లో ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్. ఇప్పుడు క్వెరీలో ఉంటుందా? ఉండదు క్వెరీలో. ఎందుకంటే మనం పోస్ట్మెన్ నుంచి పారమ్స్ వాడామా? లేదు కదా, క్వెరీ పారమ్స్ వాడలేదు కదా. సో బాడీలో ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది? బాడీలో. సో రిక్వెస్ట్ డాట్ బాడీ. గుడ్. ఇప్పుడు మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేయాలి. మనం పోస్ట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ రావాలి. అన్డిఫైన్డ్. సో రిక్వెస్ట్ డాట్ బాడీలో లేదు అది. రిక్వెస్ట్ డాట్ బాడీలోనే కదరా ఉండేది. అన్డిఫైన్డ్. ఎందుకంటే
సర్వర్లో ఇంటర్నెట్ నుంచి వచ్చే డేటా అనేది పాస్ అవ్వాలి. మీకు ఓఎస్ఐ మోడల్ అనే ఒక కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది చిన్నగా. ఇంటర్నెట్లో డేటా ఎలా ట్రావెల్ అవుతుంది అంటే డేటా ప్యాకెట్స్లా ట్రావెల్ అవుతుంది, బెట్స్లా ట్రావెల్ అవుతుంది. సో అది ఏదో డైరెక్ట్గా వచ్చేది. సో దాన్ని ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే పార్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే వచ్చిన డేటాని కన్వర్ట్ చేసుకుంటేనే అది ప్రాపర్ JSON ఆబ్జెక్ట్ కింద వస్తుంది. సో నౌ వీ నీడ్ టు యూజ్ అ పార్సింగ్ మెథడ్ అనమాట. అది ఎలా ఉంటుందంటే యాప్ డాట్ యూజ్ JSON. సో ఒకసారి చూద్దాం ఇది సింటాక్స్ express.json యూజ్ కరెక్టే, అర్థమైంది ఇప్పుడు. సో దిస్ వన్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఇది హెల్ప్ చేసింది. ఆ JSONని యూజ్ చేసుకోవాలి అనే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తేనే మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ ఇంటర్నెట్ నుంచి వచ్చిన ఆ ప్యాకెట్ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో అంతా డిజిటల్ డేటా ఉంటుంది అనమాట, బెట్స్లో ఉంటుంది. ఆ డేటా అంతా మనకు ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ అయ్యి కన్వర్ట్ అయ్యి పార్స్ అయ్యి ఇప్పుడు అవైలబుల్లో ఉంది బాడీ. ఇంతకుముందు అన్డిఫైన్డ్, ఇప్పుడు బాడీ. అర్థమవుతుందా డిఫరెన్స్? సో ఇక్కడ రాసింది చిన్న లాజిక్కే. సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ కోడ్, హౌ టు యూజ్ మై JSOన్ని యాక్టివేట్ చేసి యూటిలైజేషన్లో పెట్టి దెన్ నౌ ఐఎమ్ రెడీ టు యూజ్ మై రిక్వెస్ట్.బాడీ. సో నేను పోస్ట్ కొట్టగానే నా రిక్వెస్ట్.బాడీ వస్తుందా? వస్తుంది. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెప్ట్ ది ఏజ్, ఐ కెన్ యాక్సెప్ట్ ది ఏజ్, రైట్? .age .name పెడితే .name. సో ఐఎమ్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ ది డేటా. ఇంతే. సో పోస్ట్లో ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే రా JSON అనేది ఖచ్చితంగా యూ నీడ్ టు పాస్ ది డేటా. హౌ టు యాక్సెప్ట్ ద డేటా, దట్ డేటా గెట్స్ యాక్సెప్టెడ్ యూజింగ్ request.body. సో దిస్ request.body విల్ వర్క్ వెన్ యూ యూజ్ దిస్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్. అర్థమైందా? క్లియర్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇక్కడ ఫార్మ్ డేటా. యూ ఆల్సో నీడ్ టు లెర్న్ హౌ టు యూజ్ ది ఫార్మ్ డేటా. 2 పారామీటర్స్ ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైతే పోస్ట్ APIలోకి వస్తారో అప్పుడు రా JSON ఒకటి ప్లస్ ఫార్మ్ డేటా. ఈ ఫార్మ్ డేటాలో యూజ్ ఏంటిదంటే యూ కెన్ యూజ్ ది ఫైల్ నేమ్స్. ఒక డాక్యుమెంట్ని అప్లోడ్ చేయొచ్చు మీరు, అర్థమైందా? ఇమేజెస్ని, డాక్యుమెంట్స్ని, వీడియోస్ని, ఆడియో ఫైల్స్ని అప్లోడ్ చేయొచ్చు. సో ఫార్మ్ డేటాలో యూ కెన్ కీ నేమ్ ఏదైనా ఉండొచ్చు. యూ కెన్ పుట్ వాట్ ఎవర్ నేమ్ యూ వాంట్, ఓకే, కీ నేమ్. కానీ ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ ఏం చేంజ్ చేయాలి? ఫైల్కి చేంజ్ చేయాలి. నౌ యూ అప్లోడ్ వాట్? యూ అప్లోడ్ ఎనీ ఫైల్. సో ఐ హ్యావ్ అప్లోడెడ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫైల్ అండ్ నౌ ఐ కెన్ హిట్. ఓకే, ఈ హిట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ అన్డిఫైన్డ్ వచ్చింది చూడండి. ఎందుకు అన్డిఫైన్డ్ వచ్చిందంటే ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ బాడీ నౌ. నేను బాడీ వాడట్లేదు. ఏం వాడుతున్నాను? ఫామ్ డేటా వాడుతున్నాను. సో ఇది డిఫరెంట్. ఒకవేళ నేను రా సెలెక్ట్ చేసి కొట్టుంటే ఆన్సర్ వస్తుంది, కానీ అదే ఫామ్ సెలెక్ట్ చేసి కొడితే రాదు. ఎందుకంటే ఫామ్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ స్టైల్. ఇప్పుడు ఎలా వాడాలి అంటే దాన్ని request.file, ఫామ్ కాకుండా ఫైల్ అని ఉంటుంది అనమాట. request.file అని ఉంటుంది. ఓకే, లెట్స్ చెక్ ఏమైనా వస్తుందా అనేది చూద్దాం ఒకసారి. FILEలో సెండ్ అన్డిఫైన్డ్. సో request.files అనుకుంటా, ఒకసారి చూద్దాం. ఫైల్ నో. సో ఇది ఎలా వాడాలి? request. ఓకే, యాక్చువల్గా request.file ఉంటుంది, కానీ ఇది రావాలి అంటే దీనికి మధ్యలో మళ్ళీ ఏదో లాజిక్ ఉంటుంది. అంటే మీకు మల్టీ పార్ట్ అవి ఎలా పడితే అలా రావన్నమాట. విల్ జస్ట్ సీ ది ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో మనకు బాడీతో అవసరం లేదు. ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ పెడదాం. ఇంకో డెఫినేషన్ రాద్దాం, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. క్రియేట్ యూజర్ కాకుండా అప్లోడ్ ఫైల్. ఇదొక ఎండ్ పాయింట్, ఇదొక ఎండ్ పాయింట్. దీంట్లో ఏముంటుంది మనకి? ఎప్పుడు బాడీ ఒకటి వస్తుంది. ఇది క్లియర్గా తెలుసు కదా. సో పోస్ట్మెన్ నుంచి ఇఫ్ యూ చెక్
you will always be on a raw, and if you send it you will get a data వస్తుంది కదా. సో దిస్ API is working perfectly all right. Now another post API to upload a form data. సో to upload a form data what we need to use అనేది క్వశ్చన్ ఇప్పుడు. సో ఈ ఏపీఐకి అప్లోడ్ ఫైల్కి కొత్త టెస్ట్ ఒకటి రాద్దాం. సో ఇది సేవ్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ ఓపెన్ అ న్యూ వన్. ఇక్కడ మీకు క్రియేట్ యూజర్ బదులు ఏం చేస్తారు, అప్లోడ్ ఫైల్. ఇది ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి, Ctrl+S కొట్టగానే మనము మాన్లో సేవ్ చేయాలి. ఓకేనా. సో ఇది మాన్లో సేవ్ అయింది. పోస్ట్ మెథడ్ ఉంది, అప్లోడ్ ఫైల్ ఉంది. దీంట్లో బాడీలో ఫామ్ డేటా కావాలి నాకు. అర్థమైందా? బాడీలో ఫామ్ డేటా. ఇక దీని పేరు ఏంటంటే ఫైల్ అని పెట్టుకుందాం. ఇక్కడ టెక్స్ట్ కాస్త ఫైల్గా మారింది. సెలెక్ట్ అప్లోడ్ అ ఫైల్, ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ఫైల్ యూ సెలెక్ట్ అండ్ యూ నీడ్ టు సెండ్ ఇట్. అర్థమైందా? సో ఏపీఐ వర్క్ అవుతుంది, బట్ ఇక్కడ అన్డిఫైన్డ్ వస్తుంది. ఆబ్వియస్లీ ఫైల్ ఈజ్ అన్ అన్డిఫైన్డ్. ఎందుకు వస్తుంది అంటే యూ నీడ్ టు మల్టీపార్ట్ ట్రూ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే దెర్ ఇస్ అ కీ కాల్డ్ మల్టీపార్ట్ అని. సో దాన్ని మనం ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాం. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ది ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఫిక్స్ దిస్. చిన్న కీవర్డ్ ఉంటుంది, అంటే ఫైల్స్ వస్తున్నాయనే విషయానికి మనం సిగ్నల్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ముందే. ఇగో మల్టర్ అనే ఒక ప్యాకేజ్, కొత్త ప్యాకేజ్ అనమాట. వాట్ ఈజ్ మల్టర్ అనేది, ఆ మల్టర్ ప్యాకేజ్ని మనం ఇట్లా స్టోరేజ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఫైల్స్ వచ్చినవన్నీ ఒక దగ్గర స్టోర్ అవ్వాలి కదా. ఫస్ట్ దానికి ఒక లాజిక్ రాసుకోవాలి. తర్వాత మీరు ఇగో ఇట్లా అప్లోడ్ సింగిల్ ఫైల్ అనేది మధ్యలో రాస్తే పనిచేస్తుంది అనమాట. అర్థమైందా? ఈ అప్లోడ్ ఫంక్షన్ అనేది మల్టర్ స్టోరేజ్ అని ఇదంతా స్టోరేజ్ని తీసుకొని రాసుకుంటుంది. ఇది మీరు ప్రోగ్రామ్ చూడగలండి. ఇక్కడ ఏం చూడాలంటే ఒక ఫైల్ని నేను పోస్ట్మెన్ నుంచి నా సర్వర్కి పోస్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటిది, మల్టర్ అనే ఒక ప్యాకేజ్ వాడాలి. ఎందుకు అంటే ఆ మల్టర్ ఏం చేస్తుందంటే మన సర్వర్లో ఆ ఫైల్ని తీసుకొని ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసి పెడుతుంది. అందుకని వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇక్కడ స్టోరేజ్ క్రియేట్ చేశారు. ఈ లాజిక్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటుంది. తర్వాత ఆ స్టోరేజ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మల్టర్ని ఆ స్టోరేజ్కి యాక్టివేట్ చేస్తారు. స్టోరేజ్ అనేది ఒక వేరియబుల్ కదా, కాన్స్ట్ వేరియబుల్ కదా. ఈ కాన్స్ట్ వేరియబుల్ని మనం మల్టర్లో యాక్టివేట్ చేస్తాం. తర్వాత దీన్ని మనం ఇక్కడ వాడతాం. ఓకేనా? వాడదాం అయితే యాజ్ ఇట్ ఇస్. మీకు ఇక్కడ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అంటే అర్థం అవ్వడానికి అయితే అర్థమవుతుంది కదా. ఇంప్లిమెంటేషన్లో ప్రాబ్లం ఏం లేదు, జస్ట్ మల్టర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో లెట్స్ కాపీ దిస్. సర్వర్ క్లోజ్ చేసి మల్టర్ని ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. npm install మల్టర్. మల్టర్ అనేది ప్యాకేజ్ విచ్ హెల్ప్స్ అస్ టు అప్లోడ్ ది ఫైల్స్. ఓకే. తర్వాత ఏంటిది, ఈ మల్టర్ అనేది రిక్వైర్ చేయాలి కదా టాప్లో. మామూలుగా ఏ ప్యాకేజ్ చేసినా కూడా టాప్లో రిక్వైర్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సేవ్. తర్వాత ఏమవుతుంది, ఈ స్టోరేజ్ అంతా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ అనేది మనం టాప్లో క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం. ఈ ఫంక్షన్ అంతా ఎందుకు, అదంతా హెల్ప్ చేస్తుంది మనకు స్టోరేజ్ కోసం కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టుకుందాం. సో మల్టర్ ఉంది, దీంట్లో ఏదో ఫంక్షన్ ఉందంట. ఆ ఫంక్షన్ అంతా అప్లోడ్ అనే ఏదో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తుందంట, ఏదేదో చేస్తుందంట. అదైతే ప్రస్తుతానికి ఒక ఫైల్ స్టోరేజ్ అయితే పెట్టుకుంది. ఓకేనా? తర్వాత ఏమవుతుంది, మన ఏపీఐ ఇంతకుముందు రాసిన ఏపీఐ ఉంది కదా, ఆ ఏపీఐలో ఈ ఒక్క లైన్ పెడితే సరిపోతుంది మధ్యలో. అర్థమైందా? మన కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్కి మన స్ట్రింగ్ పారామీటర్కి మధ్యలో. సో మన ఫంక్షన్ అప్లోడ్ ఫైల్ ఇగో ఇక్కడ, అంతే నాకు కరెక్టే కదా ఇది. ఇప్పుడు నీకు ఫైల్ అనేది వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ మనం సర్వర్ రన్ చేసి npm run dev సర్వర్ ఈజ్ రన్నింగ్ హిట్ కొడితే నో సచ్ ఫైల్ డైరెక్టరీ, అప్లోడ్ అనే ఫోల్డర్ లేదంటుంది. అప్లోడ్ అనే ఫోల్డర్ ఉండాలి ఇక్కడ మన దగ్గర. అర్థమైందా మీకు? లేకపోతే ఆ ఫైల్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ఫైల్ అప్లోడ్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ హిట్ చేయి, సక్సెసా? ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడు, అప్లోడ్స్ ఫైల్ లోపల కింద ఫైల్ వచ్చేసిందా? ఈ ఫైల్కి ఈ పేరు ఎక్కడి నుంచి, ఈ ప్రీమియం అని ఉందా, ప్రీమియంకి ముందు ఈ నేమ్ ఉంది చూడండి. ఆ నేమ్ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసిందే. ఇక్కడ ఇగో ఇక్కడ డేట్ పెట్టామన్నమాట. డేట్ పెట్టి ఫైల్ నేమ్ కాన్కాటినేట్ చేసాం, అందుకని ఈ ఫైల్ నేమ్ ఇలా వచ్చింది. అర్థమైందా మీకు? సో ఇక్కడ పెద్ద కాంప్లెక్సిటీ ఏం లేదు. మల్టర్ని ఇన్స్టాల్ చేయడం, ఇగో ఈ స్టోరేజ్ ఫంక్షన్ని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాల్సి. డిస్క్ స్టోరేజ్ అంటే లోకల్లో ఒక అప్లోడ్ అనే ఒక ఫోల్డర్లో ఈ ఫైల్ ఉండాలి అనేది ఒక పాయింట్ అనమాట. ఈ స్టోరేజ్ పెట్టేసి
తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ ఈ వేరియబుల్ని ఇనిషియేట్ చేస్తాం. మల్టర్ అనే ఫంక్షన్ నుంచి మనం ఈ వేరియబుల్ని ఇన్స్టాల్ చేసి ఈ అప్లోడ్ అనేది ఎక్కడ వాడుతున్నాం, ఇక్కడ వాడుతున్నాం. సింగిల్ అంటే సింగిల్ ఫైల్ మాత్రమే అప్లోడ్ అవుతుంది. అది కూడా ఏ వేరియబుల్లో, request.file. అప్లోడ్ అయింది కదా ప్రాపర్గా. మీకు request.file ఆబ్జెక్ట్ కూడా మనకు ప్రింట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫామ్ డేటా ఫైల్ అప్లోడ్ ఫర్ అ పోస్ట్ API. అర్థమైందా ఏమైనా? సో చాలు ప్రస్తుతానికి. సో వాట్ ఐ రియల్లీ నీడ్ ఇస్, I need 3 APIs. One is get API. ఓకే, సో ఇది ఒకసారి get API దీనికి రాసుకుంటా with QU query params. సో ఒకటేమో గెట్ API విత్ క్వెరీ పారమ్స్ ఉంది. ఓకే, ఇంకో API కూడా రాద్దాం. విచ్ ఈస్ గెట్ API కాల్ వితౌట్ క్వెరీ పారమ్స్, అంతే కదా. క్లియరా? సో నా కలెక్షన్స్లో రాగానే MERNలో నా దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి. ఒకటి గెట్ API కాల్ విత్ క్వెరీ పారమ్స్, గెట్ API కాల్ వితౌట్ క్వెరీ పారమ్స్, తర్వాత క్రియేట్ యూజర్. ఓకే, క్రియేట్ యూజర్ ఈజ్ అ పోస్ట్ API కాల్. తర్వాత అప్లోడ్ ఫైల్ అనేది లైక్ ఫామ్ డేటా API కాల్, అంతే కదా. సో ఇవి ఉన్నాయి. క్రియేట్ యూజర్ ఏం చేస్తుంది, పోస్ట్ విత్ రా JSON, బాడీలో రాలో JSON. అప్లోడ్ ఫైల్ అనేది ఫామ్ డేటా వేర్ యూ లైక్ రైట్ అ ఫైల్ అండ్ యూ సెలెక్ట్ ది ఫైల్. ఇది అప్లోడ్ ఫైల్. సేవ్. ఇప్పుడు ఇది హెడ్ కొడితే నాకు సర్వర్లో చూస్తే ఫైల్ వచ్చేసింది. 10 సార్లు కొడితే 10 సార్లు ఆ ఫైల్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అదంతా ఎలా రాసామో లాజిక్ చూసారు కదా, బేసిక్ లాజిక్కే అది. ఓకే, సో ఆర్ యూ క్లియర్ నౌ? ఈ API ఏం చేస్తుంది, గెట్ API కాల్ విత్ క్వెరీ పారమ్స్. క్రియేట్ యూజర్ ఏం చేస్తుంది, రా JSON. అప్లోడ్ ఫైల్ ఫామ్ డేటా ఫైల్ వితౌట్ పారమ్. క్లియర్ ఉందా? ఈ APIs గురించి చాలా డీటెయిల్గా ప్రాక్టికల్గా మీరు పోస్ట్మెన్స్ వాడి నాకు టర్మినల్లో కన్సోల్ బేస్లో నాకు ఇక్కడ ఆన్సర్స్ అన్నీ రావాలి. ఇప్పుడు నా టర్మినల్ చూస్తే నేను హిట్ చేసిన దాంట్లో ప్రతిసారి నాకు ఏదో ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది కదా. బేరర్ టోకెన్ కూడా వస్తుంది, చూసారా మీరు? బేరర్ టోకెన్ మనం ఎక్కడ చేసాం తెలుసా? పోస్ట్మెన్లో విత్ పారామీటర్స్లో ఆథరైజేషన్ హెడర్ పెట్టాము. ఇక్కడ బేరర్ కూడా పెట్టాము, గుర్తుందా మీకు? ఈ బేరర్ వస్తుంది అక్కడ. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ FG అని ఉందా టర్మినల్లో? చూడండి, బేరర్ FG వచ్చింది చూడండి. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ console.log అది ఉంది కదా, ఏది క్రియేట్ యూజర్ కాకుండా ఇగో ఇది క్లాస్ ఏజ్ హెడర్. ఈ హెడర్ కూడా రావాలి యూజర్స్ హిట్ చేస్తే, అంతేనా? యూజర్స్ హిట్ చేశాను నేను. గెట్ API కాల్ యూజర్స్. ఓకే, ఇదే యూజర్స్ హెడర్ ఉంది. ఇది సెండ్ చేస్తే సో ఇక్కడ బేరర్ టోకెన్ వస్తుంది. హెడర్ రావట్లేదు, బేరర్ టోకెనే వస్తుంది, చూసారా? 12, 10 అంటే క్లాస్ వచ్చింది, ఏజ్ వచ్చింది, తర్వాత బేరర్ టోకెన్ వచ్చింది. అది దీంట్లో వచ్చింది బేరర్ టోకెన్. మనం దీన్ని ఆఫ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఏం రాదు. సెండ్ చేస్తే ఏమొచ్చిందో ఏం రాలేదు. కానీ ఆథరైజేషన్ ఇప్పుడు దీన్ని ఆన్ చేస్తే
ఏమొస్తుంది, ఈ కోడ్ రాదు. ఆథరైజేషన్లో ఉండే బేరర్ టోకెన్ వస్తుంది. అర్థమైందా? ఆథరైజేషన్ టోకెన్లో ఉండే బేరర్ టోకెన్ వచ్చింది చూసారా. ఒకవేళ బేరర్ టోకెన్ లేకపోతే ఇది లేదనుకో, నో ఆత్. ఓకే, ఇది లేదు. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, హెడర్లో ఉన్నది వస్తుంది. అర్థమైందా? ఇది హెడర్లో ఉన్నది వస్తుంది అంటే బేరర్ టోకెన్ హెడర్ ఒకటే చూడండి. అర్థమైందా? హెడర్స్లోనే అవి యాడ్ అయిపోతాయి అనమాట. సో ఇది స్మాల్ డిఫరెన్స్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ స్టిల్ హియర్? క్లియర్ ఉన్నాయా?